The gap between the rich and the poor is ever growing in Zimbabwe. While the World Bank says close to half of our population is living in extreme poverty, a handful are extravagantly wealthy. The country has seen its fair share of the Marie Antoinettes of this world, who in the time of hunger they flash wads of cash, fleets of exclusive models of highly expensive cars, among other expensive tastes. Care is less when those with this wealth are private citizens, but concerns are raised with those holding public office in a society whose economy is tanking are at the center of the extravagancy. Top government officials, ministers, and some legislators who purportedly serve the poor have been in the news over the recent past for being top contenders of overspending in the eyes of poverty, and this has raised dust, unease, and anger among the ghetto youths. We took time to go on the streets so that we could hear their voices. These are their voices, the heart and soul voices. MPs and my government officials and all drive motors demand you come so. Titonakirwa nezvizvo zvekutotirwadza zvekuti mari idzodzo dzese dzavari kudya idzi dai vachingopawo kana vafana vemugeto vaonewo zvekuita because mari idzi mamiliyonzi ka atomboziva kuti miriyoni yacho kanzipiwa mari vereka miriyoni hatizigoni but nezvi tikungotambura tirimo munomu muchingotenga muchingoti zvakaoma muchingotenga mota dzemamiliyoni isu hatina kana 1 rand yatinobata mugeto toswerera zvedu kungoramba tichigeza mota tiri panapa patelevision tiri pabond temptation saka ngavaonewo zvekuita zvekuti zvitori nani mota iyoyo ka itotengeswa kana yatengeswa ka vopowa vanofanira mugeto zvekuita mabasa pamari iyoyo because mari iyoyo yakawandisa singaiti nesitesai mota ngangogara ukutenga mari yemamiliyoni mukorona muno mamiliyoni asi isusu mukuti tilockdown tisatsvage mari imi mukuwana mamiliyoni saka yewa ngaitengeswe motikari afanira mugeto vaone zvekuita vape television mari yekuti anyatsogeza mota mushini chini mageto youth achipiwa zvekuita nemari idzodzo saka mota iya inofanira kutengeswa whether yes or not ndini television nemuzimbabwe ndione zviri zvinhu zvakanaka tichiona kuti Zimbabwe iri kusangana nemachallenges akawanda kuburikidza nekushayikwa kwemari. Zimbabwe haina maroads akanaka, matop range cars achanoda maroads akanaka ekufamba. Saka handione zviri zvinhu zvakanaka kuti ivo mapoliticians, maministers vari kuziva machallenges akuda nyika but vanomhanya kunotenga mota dziri kunze. Asi munomu tichiona machallenges ekuti kunyanya iyo yava machakaire yekuti vakatenga Rolls Royce yavo. Sport yemunomu hamuna iri active. Takaita challenge yekukosafu. Nyika yedu yakashaya tingati kuperforma kwakanaka nekuda kwekuti league yemuno yanga isiri titori functional. Tikadyiwa zvatisina kumbonge takatarisira semafans uye sema-citizens. Saka ndione zviri zvakanaka. Nyika inofanira kupindira muburikidza wekuti vanofanira ma-measures. Mota dzakadaro ngadzimbomiswa munyika medu. Tikapiwa mafiti ma-allion aya, minister tingati angashoreka kana akafamba ne-allion kana ne-Honda Fit. Even mawisha vari kurambidza pamushikashika aya. Ngazvive zviri izvo zvavanomatirira
age yawa president kuti vaise mameasures akadaro tikusafa because mukuona misika iyi hakusi kuda inyaya yekuti ndivo vari kuswanda mafani. Hatinombofila zvakanaka because zano vaitotibira vane mari dzavanenge vachitofanira kutipa vachiiba vachidya ndiwo. Ini secitizen yemuZimbabwe ndinonzwa kurwadziwa because mota dzavari kutenga like yamachakaire hadzisi mota dzemuZimbabwe. Rolls and Royce inoda kuAmerica, kuno kuZimbabwe neroad dzedu hazvienderani nemafinance eZimbabwe hazvisi kuenderana neekonomi yedu because fuel inopinda mumota muya haisi fuel yekutamba nayo. Inokwanisa kusevhisa mota dzema-members of the parliament akawanda, iyo inoshanda mota 1. I feel very bad because isusu semayouth tikutarisirwa kuti isusu tizova the leaders of tomorrow, but kana ivo varivo vari kufamba nemamota dzinodhura isusu tisina kana chatinacho, we don't know where we are going because hatina mabasa ari kunetsa kuwana, pekugara pari kunetsa kuwana. Kana ivo vachifamba nemota isusu tikuda kutotanga from start, ivo vane zvinhu tikuda kuti we are being regulated, tikutodzikiswa tikudzosera kumashure. And kana ona zvinhu zvakadaro vane mota dzakadaro tichengeta kuti we don't have the future, those vanhu vane future yacho because vagara vari kutodya zvenyizvi upfumi hwenyika, isusu vayouth acho tisina zvatinazvo. Izvozvo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka because ukada kutarisa matamburiro atiri kuita muno muZimbabwe, imari dzedu dzinenge dzichibuda vachinoita zvinhu zvavo zvekuzvigutsa ivo, pamwe kuti zvinhu zvinenge zvichibatsira kana even kuvhura maindustries ane makore nemakore akavhara. Kazvinhu zvekuti zvinoda kuti zviongororwe, vanoda kudya kwekuisa muhomwe dzavo zvinova zviri kuafekta vana vese veZimbabwe nevachangozvarwa chavanongopinda vari munhamo. Kazvinhu zvisingameke sense. Izvozvo zvida tizvione zvine problem nekuti munhu anenge ari pabasa anotambira ane mabenefits ake such and the likes, kasi isusu vanhu ava hatisangane navo hativazive. Unotoita zvekutonongedzerwa nongomununzi, unomboziva kuti ndiye kansela wedero, unomboziva kuti ndiye MP wedero, kosei tichinyanyawaona pamaposters kasi kana vava pazvigaro tisisavaona. Tiri kulocation so zvinhu zvinotirwadza because kulocation kunoku isusu chaiko kuti unzi wabata $3 chaicho kuisa muhomwe zvayo izuva rese nenga wadikitira, but umwe munhu ari kungotenga mota yemamiliyoni. Mari yacho vari kumboiwana kupi? Ndo mari dzavari kubaka dzenyika dzacho idzodzi. Hazvisi kumbotifadza zvinhu izvo, zviri kutirwadza zvisingaite, ende hapana munhu asiri kuitaura nyaya iyi, ikutaurwa nemunhu wese. Zvinhu zviri kurwadza vanhu. Apa tiri mulockdown, hatisi kushanda, takamiswa kunzi musaende mabasa, tiri kungwavha tiri mugeto, umwe munhu akutenga mota yemiliyoni. Zvisi kutinakidza pachokwadi chaipo chaipo. Sevana veZimbabwe hatisi kufara nazvo. As government hospitals go without medicine, nurses and doctors underpaid, while homes are without power, leaders have accused the West of imposing crippling sanctions. Zimbabweans are now in a state of confusion, saying if sanctions are affecting the ability by the government to deliver, why are those who work for it bling-blinging with Rolls Royces, Lambos, flying executive class and bungee jumping in lakes of foreign currency? The question is, where are they getting the money to be rich when their employer is always poor? Unofunga kuti zvine musoro here kuti vanochema masanctions kuEurope yetu vanotenga mota dzinodhura kubva kuEurope? Aiwa hazvina musoro nekuti mota dzacho dzozopinda sei iwo vachema masanctions. Dai papa nemasanctions ikava vachisingatopinze mota vasingatenderwi kutenga mota ikoko, kutivhara kumeso kuti kune masanctions kusina, vachidya nepoku kudzimba dzavo. Izvozvo handionenge zvine musoro, kunyanya ivo vangoiva macry babies sematauriro avari kuita, kuti ivo vanoti kune masanctions. Tichiona vari kuvaka dzimba dzinodhura, tiri kunzwa idzo mota dzikupinda, saka handioni kuti sanction iri kuti affect, kuzviaffecta tegas, kunyanya vakuru ndo vari kutikuwadzisa ivava. Isusu sevana tichaona kunge zveshuwa tine nhamo kana tine zvatikufanira kunge tichibatsiridzwa nenyika dzakabudirira. Idzi mota idzidzi guys, maministers vari kutikanganisira zvisingaiti, hazvina kunaka, ngavachinje maitiro papo. Maleaders emuno muZimbabwe, especially kusport kwacho,
kusei vasiri kuda kukopa nyika dzavari ngoti vakati vakasanctionwa ko kana vakasanctionwa Rolls Royce kana ndisiri sure inofanira iri yekuAmerica kana kuti kuUK, asi vari kuti hanzi vari mumasanctions vari kupinza sei motikari idzodzo. Saka imari iri kungomisuswa achida kungonzvenga zvavachiwanda. Saka tikukumbira kuti mapoliticians please, kana mauya kwatiri muchitipromisa mabasa, please tipewo mabasa. Look, honai tangozara yangomusika, tesi takutengesa madomasi, takutengesa masweets, achatengera mumwe ndiani, kushaya mabasa. Anongona mari akaendesa kuZIFA mabasa anomuka because ZIFA inenge yakufunctiona, yani mafunds, yani account ine mari. Anongona I think they say those words with defending. They are defending self with the word sanction, but there's no sanction. We are sanctioned ourselves, not we are being sanctioned in those occupied countries. We are sanctioned by those people, those ones who do the sanctions. Because why they are buying those cars? Why they don't be one sanctions? But they are buying those cars. Then why are going to suffer sanctions? But they are putting the money on the pocket and buying those cars. So that's the bad thing that they are doing. That they are defending themselves. They said we have sanctions for this country. But mostly they are going there to buy those cars. So it's not what it was. Could defend that chinhu chauri kunotenga ndonga kuzvidefenda uchiedza kuti tikusava nemasanctions. We are going behind the word. Asiri izvo zvavari kutita. Vanenge vachivhara isusu. Chinonzi masanctions chaicho handioni kunge chinenge chiripo in a way kuvhara isusu. Because they will be using amount yemari yemuno munyika kuti vange vachiita zvavanenge vachiita izvozvo. Zvinova zvinhu zviri help. That's their business. Kumusoro ikoko. But isusu kujecha kunoko vanenge vachitotitsikirirawo futi. Hazvina musoro. Aiwa zvitotirwadza zvisingaiti zvekuti zvavari kuita ka wadai pambozvimira ngatimbotenga tatengesai mota yemamillions timopa mageto yuti mabasa nevari kutamburawo because iwo uri kuswera kutenga mota yemillion vanhu vangani vari kutambura muZimbabwe tasaimuone matakini atete takarowa hazi mafanisa tikutotamburawo totorogezewo mota but mari yacho hapana kana mota iri kuya asi mukuswera muchitenga mota dzemamillions saka ewa takatogumbuka nezvozvo. Make sense because iwo kana achiti isusu tiri kupuwa masanctions anditika ndinobva vanotenga mota ikoko saka chiro kuti pari kuitika madhiri apa madhiri ekuti vari kubuditsa mari vari kutobhadhira mari kuti vakwanise kuita sei kutenga futi mota dzemamiliyoni mari plus mamiliyoni futi mota iyi mari yakawanda iri kubuda zvinhu zviri kurwadza vanhu. As the abyss grows, high-end homes being built on mountaintop in the leafy Harare, while demolitions continue in Mbare and other slums of Zimbabwe, the affected have no choice but to see the rich few as corruption breeders. In their eyes, only corruption, abuse of funds, and looting by members of government are the reasons for the economic problems blighting the country. Funds like Amachakairi, the Minister of Sport, as well as sport edu, all sectors sport yanga yakafa. But for the past 2 years, of course, it's COVID, but atina chavari kuita. Ma players ekusoka anofanira kutestwa week in week out. Ma players cricket anofanira kutestwa week in week out. But mari idzodzo hapana zviri kuitika dzakangogarira. Ndo dzimwe dzemafunds ari kutorwa achiitwa misuse ma needs avo iwo. Not a sport atinenge tichida kuona kuti nyika yedu ibudirire. Vanenge vane pavanenge vachiba pavanenge vachitotora patisingazive isusu. Vari kutotibira vakutoba mari. Vane mugodhi vari kuba mari kumadiamonds chichi godhi koko hameno kwavanochera gold iroro rinofanira kutotipawo mari isusu muZimbabwe muno mwana wese every mwana wese anonzi mwana muZimbabwe. Mari dzese dzinofanira kutambiriswa vana vemuZimbabwe. Saka mari dzidza ndedzedu isusu vakutidzvanyirira saka zviri nani mota yaitengeswe vatipe mari idzodzo. Ipapo manje tinenge tisiri sure zvedu asi nekufamba kunoita media tiri kuona kuti vanhu vari kutibira Rolls Royce kai mafunds isusu takanzwa kuti FIFA inounza mafunds kusport kubirikidza inyanya kweCovid hanzi pakauya mafunds ekuti ase eCovid ekuti vanhu vabatsirike kusport. Tine maplayers ekusoka mamwe ari kushaya marent ari kushaya chikafu ari kutadza kuendesa kuvana kuma-extra lessons atekeshera nenyika asi iwo minister wakutenga chimota chakanaka kudaro chinodhura kudaro chisina pekufamba napo chisina maroads. Saka
ngavambomira maministers nemapoliticians zvavari kuita hazvisi right. Ye ningirikeni yekusouth africa epolitician akaita saformer president Zuma ndo nyaya dzimwe idzodzi dzava kuchibatiririrwa nekuda kuti vaiskwanda mafans enyika vachidya. Saka I think mutemo justice ngaichishanda, ngaionekwe ichiita zvinhu zvayo vejustice. The money they are getting it from here. We have minerals, we have gold, we have diamond, we have platinum. That money is supposed to be used into this country, develop the country, develop the youth, and they become the future of tomorrow. But they are using money, put their own pockets. They go there and buy those cars. But they are those who say tinema sanctions. But motors zakanaka ndo varifamba nadzo. Isusu vanosenzo mabasa hurumende yechiga totoziziva kuti mabenefits avariko, but totochema kwatiri kunyanya isusu. Totodawo mabhasikoro chaivo kana zvimudududu kwete mota dzavo dzakanaka. Some of the people have said their leaders are not even able to identify or relate to their suffering, as they do not even have time to engage with their people, only showing towards elections. Those who want votes come down to vendors. Those who survive on washing cars in open spaces, neglected since the last election in their expensive SUVs and tailor-made suits so that they can continue feeding. For my challenges at Trukusanga now, my leaders, my members of the parliament in Zimbabwe, are one. Like Kunoku, a member of the parliament, unomuona msowano voterwa. Auzomuoni futi. Akangokampena akawina zvake zvaita haasina basa nesu kunoku as the community, saka hatisi kuona vachimboketa for our needs. Ipapo it's a no, it's a big no. My challenges haasi kumboidentifiwa. Mukuona covid yakuwanda, ma precautions haasi kuitwa, vanhu vari kungotengesa takawanda kudai because tikuona kuti hapana rubatsiro rwatiri kuwana kubva kugovernment. Saka mawani tiri kuaffecteka zvisingaiti. Aiwa identify nekuti vatomborina basa nesu vanototese tife vanototuturaya. They are not even identifying them. Vari kuita zvekuti ivo vadye vagute zvevamwe havana basa. They are identifying anything. We have an MP tamuvhotera awina achamuona now takunzwa kugara kumadokero, but is the MP of Fakos. Tine grounds anoda kunzi ato-renovate patite masports adzoke back to that. They don't say that, but when it comes to the towards my elections, they come back because they want our vote. So they havana chavanomboita chavanombotitarisa nezvazvo chavakuda kungofadza ivo voda help yedu. Havasi kuzviona izvozvo nekuti dai kuri wekunzi vari kuzviona ka tingadai singambowana nguva yekuti ndinongoswero mhanya ndichiti ndiri kutengesa mutsvairo ndigone kuraramisa mhuri. Ine zvanga varume chaivo mabasa chaivo hakuna. Iwo amai ndo vakutosvika pakuita baba kuti mhuri igone kuwanika ichinge ichirarama. Saka zvinhu zvinotorwadza vakutongotambira kuti ndo zviripo, but they are killing us on the other hand. Hapana chavari kuatirisa nekuti hatina nguva navo, hatitovaziva. Tisatambowanzwa achinatsotaura personally zvatinomboona zvinoitika kana kunational sports stadium munhu achitaura. Ivo hatina nguva navo, hatitoziva, havatombotipa mukana. Hapana kana maleaders avanombooneka, hatombowanika, ende hapana kana zvikuitwa, hatitombovaziva maleaders, hatitoshamisika kuti maleaders. Hatitombovaziva ende hatitomboziva ndanani vanhu vachivavo. Bvuka varingopanana mari yacho futi vakagara vari ikoko, because hapana chatomboziva mugeto muno, irima rega rega. Kutongotsvagawo mari dzengoto toona kurarama wochigeza moto. Saka tizive kuti toitawo sei. Zvamanje zvamo muZimbabwe munhu ari kuzvionera neupenyu hwake. Hapana kana ari kumbocheuka kuti hanzi kuna nhingi kana kuti kuna nhingi. Munhu ari kuzvimirira neupenyu hwake. Hatitombozivi kana one leader kana chaicho hatizivi kuti ndiani. Ngonzwa kuti kune maleader but hatimazive kana kuti vambouyo vachitiudza kuti tisu maleader so toda dai hapana. Munhu ari kungozvionera neupenyu hwake. Saka ndovanhu patinoda kuti pagadziriswe ipapo ngavationewo kuno kumarokesheni. Mageto itawandisa murokesheni, hapana kana chikuitwa. Ona
angomadrugs chete izvozvi kungonzi hanza guka chii havatadze kurova because chi havana zvekuita ona satikumbirawo ipapo pagadziriswe zvikuru stereka tikurwadziwa life yatiri kurarama haisi kutifadza. In many people's minds, the challenge remains real. How can a people be wealthier than the government they serve? How do sanctions affect the government, yet they are spared? Public schools, hospitals, and other areas of human endeavor have been left to their death. This has been felt more by the poor who can't afford private schools and health. Gaddafi Wells, HSTV News, Harare.